হ্যালো স্টুডেন্ট, ওয়েলকাম ব্যাক। আজকে আমরা বিএড এর প্র্যাকটিকাম নিয়ে আলোচনা করব। কোর্স 1.1.2 এর অর্থাৎ ফার্স্ট সেমিস্টারের কোর্স 2 এর যে প্র্যাকটিকামটি রয়েছে, ক্রিয়েটিং অ্যাওয়ারনেস অ্যামং এসসি/এসটি স্টুডেন্টস, তো এবং তার যে স্কলারশিপের যে সুবিধাগুলো রয়েছে সেইগুলোর যে প্র্যাকটিকামটা রয়েছে, তো এটা আমরা ইংলিশ ভার্সনে আলোচনা করব। বেঙ্গলি ভার্সন অলরেডি আমাদের প্লেলিস্টে আছে, তোমরা সেখানে পেয়ে যাবে। তো অনেকে কমেন্ট করেছিল ইংলিশ ভার্সনে ইংলিশ ভার্সনে এটা একটু আমাদের
hotel, restaurant, shop, etc. built in whole or in part by government, ponds, wells, roads built for the public can be used the schedule caste schedule type without any condition. Article 16.4 and 4 and 335 of the Constitution, the state government should make arrangement for reservation চাকরির জন্য যে সুযোগ সুবিধা তার যে রিজার্ভেশন সেটা আর্টিকেল 16 335। আচ্ছা, আর্টিকেল 17 এ বলেছে রেগুলেশন অফ আনটাচেবিলিটি অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ পাবলিক এনিওয়ে। আমরা জানি যে রিকমেন্ডেশন দিয়েছে। এখানে হচ্ছে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 1986 যে ন্যাশনাল এডুকেশনাল পলিসি, সেখানে শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইবের এডুকেশন সম্পর্কে কি বলেছে সেগুলো এখানে তুলে ধরতে হবে। তো এখানে বলা হয়েছে যে দ্য মেন পয়েন্ট অফ নিউ এডুকেশন পলিসি ইজ টু গিভ স্পেশাল বেনিফিটস টু দ্য চিলড্রেন বিলঙ্গিং টু শিডিউল কাস্ট অ্যান্ড শিডিউল ট্রাইবস at all level of education. They have been asked to take some program for their progress, such as encourage families to send their children to school regularly until the age of 14. Scholarships should be provided for children from first class to upper class of families of Brom, Srimeritorium, etc. In order to ensure that the quality of education of all these children does not go down, plans need to be adopted and their school enrollment needs to be arranged. Teachers have to be appointed for them from a scheduled caste.
Hostel need to be arranged for them. There is need to set up school playgrounds and adult education institutes in place convenient for the scheduled caste. আচ্ছা তাহলে 1986 এ কি কি রিকমেন্ড করা হয়েছে বলা হলো। এবার নেক্সট হচ্ছে রিকমেন্ডেশন ফর শিডিউল কাস্ট এডুকেশন সিস্টেম। কোঠারি কমিশনে কি বলা হয়েছে শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইব সম্পর্কে বলেছে, দ্য রিকমেন্ডেশন অফ দ্য কোঠারি কমিশন ফর শিডিউল ট্রাইবস আর education opportunities for the nomadic and semi-nomadic classes need to be further enhanced. Efforts should be made up to spread higher primary higher education among the tribes. There is need to increase the number of tribal students for scholarship and technical education. An organization should be formed for the betterment of the tribes. Initially, there will be experienced and education population where not tribes. Gradually, the people of the educated tribal community will run this organization. Teaching aids need to be developed for rapid dissemination of education. National Education Policy and 1986 এটাও বলা হয়েছে 1986 এর। এবার শিডিউল টাইপ সম্পর্কে কি বলেছে সেটা তুলে ধরা হলো। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 8 হচ্ছে স্কলারশিপ ফর ইন্ডিয়ান শিডিউল কাস্ট অ্যান্ড শিডিউল ট্রাইবস। The state government and the central government and various non-government organizations have provided various scholarship opportunity to the meritorious and financial weak students for higher education. Special arrangements have been made to ensure that from backward communities are not deprived of national education. The shorts are summarized. A meritorium means scholarship scheme. Chief Minister scholarship scheme. At least 50% of the student in secondary and 60% in higher secondary student get the family should be within 60,000. In addition, pre-matric and post-matric scholarship scheme is provided for to students of scheduled caste, scheduled tribe and backward classes. 60% and higher secondary students are awarded a scholarship called Uttarakhanda. Besides, special arrangements have been made from 5th to 12th class. National Scholarship Scheme, Ministry of Minority and others. তো এই স্কলারশিপগুলো প্রোভাইড করা হয়। তাহলে 8 নম্বর পয়েন্ট কমপ্লিট হলো। আদার্স কি কি স্কলারশিপ দেওয়া হয়? অলসো কর্ণাটকা স্কলারশিপ স্কিম, আসাম স্কলারশিপ স্কিম, ঝাড়খণ্ড কল্যাণ স্কলারশিপ স্কিম, ইন্ডিয়ান অয়েল অ্যান্ড ন্যাশনাল gas corporation scheme from Indian oil company are also proposed. At present, scholarship like Kanyasri, Oikosri, Jubosri, etc. have been arranged for the student of West Bengal, and arrangement like student credit card have been taken. তাহলে আমাদের টোটাল প্র্যাকটিকামের আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এরপরে হচ্ছে কনক্লুশন লিখতে হবে। Conclusion কি পাওয়া গেল? Finally, it can be commented that the Constitution provide for the protection of backward communities such as scheduled caste and scheduled tribes. Their advancement and improvement is essential. However, at present, the law of protection of scheduled caste and scheduled tribe is being abused. This means that those who do not need it are enjoying benefits of the scheduled caste and scheduled tribes. But in fact, all the scheduled caste and scheduled tribe are being deprived of this opportunity. Development programs are being carried out at government and private level. The education of such people need to be improved. However, it is not expected yet, especially the development of women and tribes. তো এই ছিল আমাদের টোটাল প্র্যাকটিকাম। এর যে রেফারেন্স তোমরা কয়েকটা বইয়ের নাম দিয়ে দিবে কোর্স 4 এর, ঠিক আছে, দিয়ে প্র্যাকটিকামটা কমপ্লিট করবে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। তোমাদের আর অন্য কোনো প্র্যাকটিকাম কী কী দরকার আমাদের কমেন্ট করে জানাবে। এছাড়া আমাদের যে প্লে লিস্ট রয়েছে ফার্স্ট সেমিস্টার, সেই ফার্স্ট সেমিস্টারের প্লে লিস্ট থেকে তোমরা বেঙ্গলি ভার্সন এবং ইংলিশ ভার্সন বোথ প্র্যাকটিকাম পেয়ে যাবে। তবে কিছু কিছু বাদ আছে, আমরা খুব শীঘ্রই সেগুলো আপলোড করব।